সবাইকে ওয়েলকাম। আমি ডক্টর মাইনুল হোসেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রিপলি, University of Dhaka. So I would like to welcome you all to today's webinar organized by the IEEE Electron Devices Society student chapter at University of Dhaka. So we are very happy to have with us today Dr. Saiful Khondaker, who is a professor of Nanoscience Technology Center, Department of Physics and Department of Electrical and Computer Engineering at University of Central Florida in Orlando, USA. So today, Professor Khondaker will be talking about the science and technology of atomically thin two-dimensional materials. So before we get started, I would like to introduce the speaker today. And just to read out a little bit of his short biography. As I said, Dr. Khondaker is a professor of nanoscience, physics, and electrical engineering, and an Office of Research Faculty Fellow at the University of Central Florida. He is also the director for the Center for Ultrafast Dynamics and Catalysis in Emerging Materials at UCF. Professor Khondaker received his PhD degree in 1999 from the Cavendish Laboratory at University of Cambridge. During 2001 to 2005, he worked at the University of Texas at Austin, first as a postdoctoral fellow and then as an assistant director for nano and molecular science and technology. He joined UCF in 2005 as a tenured track assistant professor and is promoted to full professor in 2017. He was appointed as an Office of Research Faculty Fellow in 2019. His research interest is basically in the area of fabrication and electron transport of nanoscale electronic devices. He has published over 100 peer-reviewed journal articles in high-impact journals with over 9,500 citations and an H-index of 40. So with no further delay, I would like to invite Professor Khondaker to deliver today's talk. Okay. Thank you so much, Mainul. And I'm very glad to be here. I would have been more happier if we were doing this talk face-to-face, but for this obvious reason, we are unable to do it. So next time, inshallah, we will meet face-to-face. Okay, so the biodata Mainul read is kind of a standard that I put there, but for Dhaka University, I would like to add that I was a faculty here. I was a lecturer, assistant professor, and associate professor. When I was living in 2001, I was associate professor in Dhaka University too, in physics department. So I'm going to talk about two-dimensional materials. And so I'll try to give an overview. আমি বাংলা ইংরেজি দুটো মিলেই বলবো কথা. I don't get to talk to Bengali that often, so I'm going to take this opportunity to speak in Bengali too. So একটা brief overview, আমার place একটা ছোট advertisement, where it is. Let me go into the, where is this position? Yeah. So আমরা হলাম যে South Eastern United States. New York is on the upper right corner, little above, little out of the screen. এখানে যে শুয়ের মতন জায়গাটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে Florida state, and just in the middle of the Florida state is Orlando. So এই রিজিয়নটাকে সেন্ট্রাল ফ্লোরিডাও বলা হয়, সেই জন্য আমাদের ইউনিভার্সিটির নাম ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা। এটা হচ্ছে অরল্যান্ডো মেট্রোপ্লেক্স, এখানে ইউনিভার্সিটি, এখানে ওয়ার্ল্ড ডিজনি ওয়ার্ল্ড, ভেরি ফেমাস প্লেস, তারপরে সি ওয়ার্ল্ড, তারপরে ইউনিভার্সাল স্টুডিওস। আর এখানে এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাবাউট 32 মাইলস ইস্ট হচ্ছে একটা বে শুরু হয়, দেন আটলান্টিক। এখানে আমরা মাস্টার্স ধরি। দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই অফটেন ডু, ইউ ক্যান সি হিয়ার। সো ইটস এ লট অফ ফান। আমাদের ইউনিভার্সিটি হচ্ছে 72,000 স্টুডেন্ট আছে, ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ইউনিভার্সিটি ইন ইউনাইটেড স্টেটস বাই এনরোলমেন্ট। ন্যানোসায়েন্স টেকনোলজি সেন্টার, যেখানে মইনুল ছিল, আমাদের এখন
23 জন core faculty আছে. So it is not a virtual center, it is a real center where all the faculty sits in the same building. I have my lab in Nano Center, but my tenure home is physics. So আমাদের over 70+ PhD স্টুডেন্ট এই সেন্টারে কাজ করে। আমরা যদিও পিএইচডি প্রোগ্রাম আমাদের সেন্টারে নেই, আমাদের স্টুডেন্টরা অ্যাডমিটেড হয় ইন ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটাল সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড সো অন। এবং আমাদের ফ্যাকাল্টিরা কাজ করে all branches of nanotechnology that includes nano energy, battery, photovoltaics, nanomaterials, agriculture, nanobiotechnology, mathematical computational work, nanophotonics, and nanoelectronic and photonic devices. You can learn more about this in www.nanoscience.ucf.edu. আমি কাজ করি কার্বন ন্যানোটিউব করতাম, আমি তারপরে সিঙ্গেল ট্রানজিস্টর, অর্গানিক ইলেকট্রনিক্স। নাও আমার মেইন ফোকাস হচ্ছে 2D ম্যাটেরিয়ালস, গ্রাফিন নিয়ে কাজ করেছি, এখন অতটা করি না। So I have to acknowledge the people who did the work because আমি জাস্ট প্রেজেন্ট করছি। আসল হিরো হলো এরা যারা কাজগুলো করেছে, আমার পিএইচডি স্টুডেন্ট, পোস্ট ডক্টরাল ফেলো, আর কিছু সিলেক্টেড আন্ডারগ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, and the people who paid the bill, because without these people, without this bill, none of that would be possible. So I must acknowledge all these people. I am thankful to all of them. Here's a brief outline. So আমি most of the time আমি spend করব the overview synthesis উপরে, so that you get a pretty good understanding of what I'm talking about. I don't know how much do you know of this, but I do see that মইনুল তোমাদের একটা ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স কি যেন একটা ফোরাম আছে, সেই ফোরামে গ্রাফিন নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়। So I'm assuming that you guys know a lot about graphene. না জানলেও ক্ষতি নাই, আমাকে যদি বলো যে গ্রাফিন নিয়ে একটু বলতে, আমার কাছে একটা শর্ট ভিডিও আছে, I can show you that video. That's a 3-minute video. Okay, so two-dimensional materials টা আসলে কি, কেন এটা so exciting? এটা হচ্ছে যে this material is any material that is thin down to a single atom, right? It could be a few atoms thin too, but in case of graphene, it is only 1 atom thin. And because of the vertical quantization, you get certain properties that is you cannot see in their bulk counterpart. And so it gives rise to a lot of possibilities that you won't be able to get in any other materials. এর একটা স্পেশাল প্রপার্টি হলো যে উইক ভ্যান ডের ওয়ালস ইন্টারঅ্যাকশন ইন ভার্টিক্যাল ডিরেকশন। তাতে হয় কি, ওই পেন্সিলের মতন যে when you write, pencil is graphite, so when you write you give it a tangential force এবং individual layers of graphene peels off. The reason it peels off কারণ হচ্ছে ওই যে ডিরেকশনে উইক ভ্যান ডের ওয়ালস ইন্টারঅ্যাকশন আছে, সেই জন্য it gets peels off. So why there is fast, why আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি এখন, why not before? এর কারণ হচ্ছে যে there were two famous theoretical physicists who said in 1937 যে 2D materials cannot exist because they are not thermodynamically stable. And sometimes the theory people such as Landau, Peirce, when they say something, we all listen to them. So it was, people believe this is going to be true, so nobody really tried that hard to obtain 2D materials. But the situation changed in 2004 when Novoselov and Andrei Geim showed that you could isolate an individual layer of graphene, and that the special property of graphene হচ্ছে যে এটা relativistic quantum mechanics লাগে to explain its properties. এবং ওরা ওই সিগনেচারটা দেখিয়েছে যে কিলার এক্সপেরিমেন্টাল এভিডেন্স যে ওই গ্রাফিনের ওই প্রপার্টি এক্সপ্লেন করতে রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর দরকার হয়, এবং দ্যাট ম্যাটেরিয়াল ওয়াজ স্টেবল অ্যাট রুম টেম্পারেচার। সো অফকোর্স ওই গ্রাফিন অনেক পটেনশিয়াল আছে। So given that, they got Nobel Prize in 2010.
So some of these properties are also true for any other 2D materials. আমি যেভাবে টকটা সেট করেছি সেটাতে গ্রাফিনটা আগে than 2D materials, but in terms of the properties, they share many common properties. Again, these are the thinnest imaginable materials. Of course, it has everything is surface, right? Because you have one atom thin, so there is really not much volume, and surface is very important in nanotechnology. Um, this is the strongest material because of the carbon-carbon lattice. You have sp2 hybridized domain in graphene. So sp2 bondings are one of the strongest bond known, and so this is of course strongest material. It is stretchable because it's a thin wire, so you can bend it, right? So then if you want to do stretchable electronics, stretchable devices, stretchable batteries, or flexible batteries, you know, you could do that in graphene. Okay. Because graphene share that sp2 domain, sp2 hybridized bonding, their intrinsic mobility is very, very high because electrons are expected to travel very fast. Actually, we call them Dirac fermion in this case, and so many other properties. I'm not going to give the list. I'm sure you probably know. It's going to skip this introductory video on graphene. If you want to see this, we can come back on this after 30 minutes. Okay, so graphene has many great properties. Okay, it's great for terahertz electronics. It's great for sensing. It is great for many, many things. But one thing it is not great for is digital circuit, logic operation, because it has a zero band gap. It's a semi-metal, and therefore the current on-off ratio almost non-existent. So a graphene transistor you can build, it will be an bipolar, but almost no current on-off ratio. Okay, so now the graphene, as I mentioned, is that have this special property where in the z direction, in the vertical direction, they have weak van der Waals force, van der Waals interaction, and that's why you can isolate an individual layer of graphene very easily. It turns out after discovery of graphene, people start to think, what are the so graphene is called layered materials because the individual layers are put together in a weak van der Waals interaction. So people figured that there are many other layered materials from which individual layers of material can be obtained, or individual 2D materials, and that involves black phosphorus, transition metal dichalcogenides like molybdenum disulfide, molybdenum diselenide, tungsten diselenide, tungsten disulfide, and in the insulating side, hexagonal boron nitride. So while graphene is a semi-metal, black phosphorus is a narrow bandgap material, is important application in the near IR and IR regime. Of course, I don't have to tell you why near IR and IR is important for device applications. And then you have band gaps in the visible range for this transition metal dichalcogenides, and then in the insulating regime, right? And so if you, because you all works on, you are in Tripoli, you must know silicon. And the problem with silicon is that you have a lot of dangling bond. You have to facilitate those dangling bonds to make devices. That these 2D materials don't have any such thing. Okay, they have, you isolate it and that's it. There is no dangling bond and you don't need to worry about it. The properties are layer dependent due to quantization. So single layer material is different than 2 layers and is different than 3 layers. I'll show you a little bit later. Now, of course, we talked about the strain limit and so on and so forth. So because of all these properties, it gives opportunities in science, physics, chemistry, and engineering that are impossible to obtain from their bulk. And so this is really an interdisciplinary research area where people from all different disciplines contribute. Okay, that also includes even medical scientists. So here is a hypothetical example. I'm sure you all know Herbert Kromer, who received Nobel Prize for semiconducting laser, for the discovery of semiconducting laser, and that come from
heterojunction that you grow from molecular beam epitaxy. And this kind of, so we call it also super lattice. And so super lattice are especially nice because you can create, you can choose materials that have band offset, that you want to have. But the issue is that when you choose those materials, you need to keep in mind that the lattice mismatch between two layers that will be grown on top of each other cannot exceed, as far as I know, more than 7%. Then otherwise it will not grow. It will nucleate and have something else. You can't grow a crystal lattice that has a significant lattice mismatch. And of course, this fabrication technology is very expensive. You need molecular beam epitaxy because you are growing semiconductors. You have to really be in a very, what did I say, a very ultra high vacuum environment, okay? Very sensitive. And it's very expensive too. So if you can imagine, if you say, okay, I don't want to use this, I don't want to build super lattice using those MB growth, what you can do, you can take individual 2D materials and consider each of them as a Lego block of different colors. And then you can just put on top of the other. You don't have to think about what is their lattice mismatch, right? Because it's a van der Waals interaction weak, and so they are not, it's not, they don't least like, because there is a lattice mismatch, and you can just put together and they will have properties, heterojunction properties that you expect to have. So that's why it's kind of a designer paradise for designing materials, designing devices that you could not have thought. And moreover, this whole heterostructures and things like that could be completely flexible and very, very thin, ultra thin. So just to give you an example, okay? So what are the different 2D materials? How many 2D materials that can exist? And so we had to come back to the computational material scientists. And they tell us that you could have 1,500 2D materials that can have over 30 different crystal structures. But not all of them are stable. The theoreticians told us that 826 of them are stable, and of which 680 of them could be exfoliated from bulk crystal. So far, we are able to synthesize only 55, okay, or exfoliate. So you can see this is on the tip of the iceberg. There are a lot of things that can be done in this field. It's just at its infancy. Here are some of the materials that was grown. I'm not going to read the names here. There are alloys that you can grow. I have the reference here. You can read those references to see these images. Okay. So that's a short overview. And now let's talk, how do you grow this material? How do you obtain this? Obviously, the easiest way is to do the Scotch tape exfoliation. So basically, you use a Scotch tape, it touches the top layer, and you do some magic stuff. But the point is that the energy between the Scotch tape and the top layer is stronger than interlayer. So you are going to be able to get out smaller and smaller layers, and you can get single layer. The good thing about it is that you get a very high quality crystal. The bad thing about it is a cumbersome process. It's the yield is frustratingly low, and that you not only get single layer, but you will also get many other layers. Okay, but physicists love them because you can show the best performing devices. So if you want to write a nature paper, science paper, you start with a highly crystalline material, right? Because that's where the best physics will come out. I'm going to skip. This is something that we have been doing. This is under review. This is, instead of a Scotch tape, we showed that you could use metals to exfoliate. Okay, so another technique is called chemical vapor deposition. I have another video on what is, it's a tutorial. It's a 5-minute tutorial on what is a chemical vapor deposition. If you wanted to know, I will come back to that after my talk. So basically,
in chemical vapor deposition, you need a gaseous precursor, and you need a substrate, and you need a furnace. So you basically it's a cooking, right? The difference is that this cooking furnace needs to go at very high temperature. Graphene gets cooked at 900 degrees Celsius. Molybdenum disulfide get cooked at 800 to 850. So different materials get cooked at different temperature. Okay, so you'll have to be able to vary those temperatures. So in case of graphene, you are looking for carbon-carbon bonds formation. So you need to know where can I get the carbon, and you can get carbon from methane. Okay, so that's why you get a methane gas, and then you have all this carrier gas. Hydrogen has a slightly some different roles. I'm not going to go into the details of that. And then you needed to know what substrate I should use for this growth. It turns out for graphene, if you want to grow single layer, you need a copper film. And if you wanted to grow multi-layer, you need a nickel film. Okay. And then you do the reaction, hopefully at the right pressure, temperature, and all these things, you will get single layer graphene. And you know you grow single layer graphene by doing a Raman signature. You measure the Raman. This is the easiest way to find out that you have graphene. And yeah, I mean, you have a 532 nanometer laser, you shine on it, and you will get these Raman signature peaks specific to graphene. And you know, and this is the scanning electron microscope image of the graphene. Okay, now, of course, you guys are working on device, and nobody likes graphene on copper for device application, because if you try to make device, copper is going to short out everything. Okay, so you have to learn processes of getting graphene out of copper and put it to somewhere else. A lot of work gone into this graphene transfer, we call graphene transfer. And basically, and it is something that you have to master. Okay, I'm going to say it in an easy way, but getting it done is a skill set. So basically what you do, you put a PMMA, thin layer of PMMA, and then you etch the metal, copper metal. So what will happen when it get etched, you will be left with a layer of PMMA on top, graphene at the bottom. And so you have to be careful that the PMMA doesn't collapse, because then graphene will have a lot of wrinkles on them. Okay, and we don't want it. So we need to be careful to maintain the surface tension of the PMMA graphene layer, and you scoop it up, just scoop out of the solution, and very gently put on this substrate. So silicon dioxide or sapphire substrate, and then you go back and do your device processing on that material. Okay, there are techniques to do roll-to-roll graphene also. There are a lot of work being going on graphene electronics. Many companies are involved, including Samsung and other companies. They don't always tell us what they do, and I can't always tell you what they do either, because of the proprietary information. So you can do the similar growth using so we have done graphene growth, we have done transfer, but these days graphene is pretty cheap. You can buy graphene on copper from companies for a few $100s. You get a big wafer of graphene, and so we just get them, we cut them, and we just process them when I need them. Okay, now we do the similar thing for molybdenum disulfide growth. That's a semiconducting 2D materials. Now this growth is a little bit tough and a little bit cumbersome. The issue here is that you need two vapors, right? Sulfur and molybdenum. Not only that you need two vapors, you need vapor in, you need the reaction to happen in the vapor phase. For each moly, two sulfur need to attach and then cool down. And it turns out that's a very difficult phase diagram. If you look at here, even the moly, oxide, and sulfur phase diagram, if you needed to grow molybdenum disulfide, you need to be staying on this arrow line. Okay, if you are slightly off, you get molyoxysulfide or a core shell structure, which is shown on the right side here. They have their own application.
not something that physicists love, but something that material scientists and chemists and energy people loves. But if you succeeded growing molybdenum disulfide, then you will end up in this kind of triangular crystals that are up to 90 to 100 micron in crystal size. Okay, they could be, as you know, it's possible to do the size control, and they have a pretty good electrical and optical quality. The mobilities are not going to be anywhere as high as graphene, but you are going to get intrinsic band gap in these materials. Now, there is a relatively easier method of growing these 2D materials. We call the sulfurization of seed metal. So basically, you can take a molybdenum film and you can put sulfur vapor onto it at high temperature. So what will happen? Molybdenum film will get cooked with sulfur and will form a molybdenum disulfide. And you will see the change of color. So this way, you can actually get large area graphene, a large area molybdenum disulfide. But if you know material deposition techniques, and if you, what happens is that if you do thermal or even evaporation of materials, they have a very small grain size, down to 10 to 15 or 20 nanometers. And so when you do sulfurization, their grain size very small, and so that means you have a lot of grain boundaries when you do electron transport, and grain boundaries are a scattering, is a notorious scattering centers, and so you will have the mobility to be extremely low, right, compared to the single crystal devices. But there are niche application. People don't mind low mobility sample for certain application, and so for a specific application, it's not bad. The good thing is that you can have large area scalable synthesis, scalable materials, okay, and you can vary the initial film thickness to get different kind of molybdenum disulfide, different thick molybdenum disulfide materials. Here is something that we have done. Molybdenum film, after sulfurization, the color change obviously, and you look at the Raman and you get these key signatures. Okay, we have grown palladium diselenide. This material is like black phosphorus, but black phosphorus is notoriously unstable. Okay, it just, if you exfoliate black phosphorus in air, it will start to form bubble. But palladium diselenide have almost similar band gap as black phosphorus, but it is a stable material. So there is a renewed interest in this. Their growth temperature is also relatively low. It's about 400 to, I think we did grow, yes, 250 to 400 degrees Celsius that we are able to grow. It's down to 250. And these are Raman peaks. You can also do solution-based synthesis. Again, the key here is to break these bonds in the vertical direction, and you could put some acid or ion there, and you sonicate them with a strong agitation, and then put them in a strong, right pH balance. You'll be able to create, this is graphene oxide that we are able to create like that. You'll be able to create this kind of stable solution of many different 2D materials. I skipped the graphene one. We have also done graphene solution using this kind of technique. Okay, so this is kind of an old technique now. I mean, lots of people have worked on it, but I had a postdoc who started working on it in 2010. This guy, he's in Calcutta. He still works on that. He keep on publishing material, so it's not really bad. It's pretty good. Okay, so that's how you obtain the 2D materials. So I'm just going to briefly talk about a little bit on the properties. And so they have many layer dependent properties. As I said, the Raman signatures are dependent on the number of layers because Ramans measure the vibrational feature. And so if you have 2 or 3 layer thick, their vibrational features are different than a single layer graphene. Very important. I'm sure in IEEE people may be interested in optoelectronic properties. And so they have a layer dependent band gap. In single layer, it's about 1.85. This is molybdenum disulfide, 1.85. But as soon as you become double layer, okay, in single layer, it is direct band gap.
But as soon as you go to the double layer, it become in layer independent. So you can see this here, the photoluminescence spectra. You can see very sharp peak at 1.85 for single layer, but as soon as you go to the 2-layer, 3-layer, the peak intensity significantly decreases. Okay, and in the bulk, and you can see the band gap changes, and in the bulk, it is about 1.3. So the electron mobility for two-dimensional semiconductor device like molybdenum disulfide is better if you go multi-layer than the single layer. So up to 10 layer, this is some people's experimental work. Up to 10 layer, the mobility is increases, but don't take this number literally. The issue here is that, you know, if you're a device physicist, you know that all device mobilities are subjected to whatever condition you have it. If you have a dielectric that is really nice and high K, the mobility is expected to be great. If you have a substrate, they are uh, atomically smooth, your mobility will be extremely great. And if you have a contact that it has no Schottky barrier, you will also have a very good mobility. So these numbers has to be taken with a grain of salt, because this device here is unoptimized, okay, and experimentally. You can get different types of 2D materials. Some of them would be a P-type material. Some of them is going to be an N-type. So this is an N-type molybdiselenide. This is a P-type molybdenum. Obviously, I don't have to tell you why I'm calling them. One is N-type, one is P-type, because I'm looking at the current gate voltage, right? Current gate voltage characteristics. Okay, and I'm sure you're familiar with this kind of characteristics from your MOSFET courses. In our group, we work on making devices. We do nanofabrication, and we also currently we are focusing on how to dope this material, and we use substitutional doping such as oxygen plasma to alter the material properties. Here are some of the properties that I'm going to skip the details, but just to know that, to tell you that oxygen plasma does change the band gap of the material, and we could use that band gap changing situation by selectively doping a part of the material, but leaving the other part intact, and you can create a lateral heterojunction. And you can see this lateral heterojunction behavior because it gives rise to a rectifier. Okay, so and that rectifying behavior again is not this is a PN junction, but because it is has a band offset. That's the reason. A band offset gives rise to this rectification behavior. We also found that metal nanostructure can also dope the two-dimensional materials. In this case, we deposited gold nanoparticle. After gold nanoparticle, we found that photoluminescence get quenched completely. We find that their threshold voltage. So molybdenum disulfide is a N-type material, but as I put more and more nanoparticle, you can see the threshold voltage shifts towards right because it is getting P-doped. So I need more and more voltage for it to switch on. Okay. We have also used chemical dopant such as benzyl biologen, and that dopes molybdenum disulfide in that's an N dopant. So it dopes and increases the current of the material or conductivity of the material. These are some other, to show that it did get doped. This is an XPS characterization. We can also use this kind of doping to change the band diagram of the material. This is palladium diselenide. We have also used benzene biologen to dope materials. So, we have a new tool recently that we obtained that allows us to do surface potential of the surface. So we can, this is a conduct KPFM, Kelvin Force Probe Microscopy. We can measure the potential, and so you can see the pristine sample has a 4.88 EV, while after doping you have a 0.3 EV band offset.
in the system. You can create vertical heterojunction that I was telling you. This is a palladium selenide, molybdenum diselenide heterojunction, and there are many other applications. You can do flexible electronics, optoelectronic devices, biosensors. We are currently working on biosensor project. Something I'm sure that you guys are doing is 2D materials is a candidate for a tunnel FET. I'm sure you know that the MOSFET has a theoretical limit for subthreshold swing of 60 millivolt per decade, but tunneling, and this is for thermal reason. And so in tunneling, you know, it's a temperature independent phenomena, and therefore you can do a band-to-band tunneling and get to a tunneling transistor. There are many different types of tunneling transistors. I think I have seen some work from your department along those lines. This is a cartoon view of what can happen in the future using these types of materials. Okay, this is biosensors. Okay, and if you are interested, we can also talk about, you know, how to go United States for higher studies, what is important, how to prepare packages and stuff, etc., etc. Okay, I think with that I'm going to stop and give, you know, leave time for questions. Okay, so yeah, thank you, Professor Khondaker, for the wonderful talk. So আমি এখন actually এখানে অনেক স্টুডেন্টসরা আছে, ফ্যাকাল্টিরা আছে, সো কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থেকে থাকে স্যারের জন্য প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক। তারপরে আমরা একটা ওপেন ডিসকাশনে যেতে পারি রিগার্ডিং রিসার্চ কোলাবোরেশন and all these things, এবং আমাদের সাথে আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান স্যারও আছেন, সো স্যারের পক্ষ থেকে আমরা কিছু শুনবো। তো তার আগে কিছু প্রশ্ন নিয়ে নিতে যাচ্ছি। অডিয়েন্স থেকে স্টুডেন্টসরা আছেন, ফ্যাকাল্টিরা আছেন, কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে। মোহাম্মদ আমিনুল হক চৌধুরী। জি স্যার, আমার হচ্ছে কোয়েশ্চেন ছিল যে একটা পেপারে দেখেছিলাম যে 2D ম্যাটেরিয়ালকে হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং করা যায়। তো স্যার ওইটা যদি একটু মানে এক্সপেরিমেন্টালি বা ফিজিক্যালি জিনিসটা যদি একটু ডিটেইলসে বলতেন এটা। সো তুমি কি অ্যালয়ের কথা বলছো? যেমন আমরা সিনথেসিসের সময় কমপ্লিটলি মোলিবডেনাম ডাইসালফাইড না করে আমরা করতে পারি কি মোলিবডেনাম MOS2X, okay, MOS2-X and then SC2X, বুঝছো? চেঞ্জ করে we can change the band gap quite a bit. So that's one way of doing it. Okay, it's an alloying technique, right? And you can also do the, so that's, I think that's probably what you're talking about. There are also other substitutional doping. The issue হচ্ছে যে এটার এই ম্যাটেরিয়াল তো কোনো ক্রস সেকশন নাই, সবকিছু সারফেস, আর সারফেস এক্সট্রিমলি সেনসিটিভ। সো তোমাকে একটা কিছু নক আউট করতে হলে আরেকটা কিছু পুট করতে হবে, না হলে কি অক্সিজেন ওই জায়গাটা নিয়ে নেবে, বুঝছো? সো তাহলে হবে কি যে a lot of the experiments get done in ultra high vacuum, okay, to maintain that vacuum state, right, and to see what is happening, because as soon as you get it out, and if you did not have, you have an unsaturated bond, oxygen is going to take its place. জি স্যার, বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার মানে আপনি যদি অনুমতি দেন আরেকটা কোশ্চেন করতাম। Of course question, so that's a very good question by the way. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার যেটা হচ্ছে যে 2D ম্যাটেরিয়ালে আমরা যদি লেয়ার ক্রিয়েট করতে চাই, হ্যাঁ, তো এই মানে ইন্টার লেয়ার যে ডিসটেন্সটা আছে, হ্যাঁ, সেটা আসলে অ্যাকচুয়ালি মানে কোন কোন ফ্যাক্টরের উপরে ডিপেন্ড করে? যেমন ডেনসিটি ফাংশনাল থিওরি দিয়ে যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে যাই, স্ট্যান্ডার্ড ডিএফটি হচ্ছে এই জিনিসটাকে ওভার এস্টিমেট করে। তো কিছু মেথড দিয়ে দেখা যায়, যেমন গ্রাফাইটের ক্ষেত্রে খুব মানে একদম এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালুর কাছাকাছি মানে থিওরিটিক্যালি ক্যালকুলেট করা যায়। তো নতুন একটা ম্যাটেরিয়াল যদি আমরা চিন্তা করি, তখন মানে কোন কোন ফ্যাক্টর গুলো আসলে মাথায় রাখতে হবে যে টু প্রেডিক্ট যে ইন্টারলেয়ার ডিসটেন্সটা মানে এই রেঞ্জের মধ্যে হতে পারে? আমি ডেনসিটি ফাংশনাল থিওরি তো আমি করি না, বাট আমি তোমাকে একটা ভাষা আইডিয়া দিতে পারবো, কারণ
আমার কলিগরা করে, সো আমি ওদের কাছ থেকে শুনি আর কি ওরা কি করে। হ্যাঁ, সো আমি ঠিক শুনি ইন্টার লেয়ার ডিসটেন্স তো ল্যাটিস কনস্ট্যান্ট দিয়া ফিক্স, তাই না? সো যে এটা কাইন্ড অফ তোমার যদি আনলেস ইউ লেট সাম আদার ফরেন মলিকুল গেট ইন, your interlayer distance is going to be fixed. But আমার মনে হয় তোমার কোশ্চেনটা হলো যে যেটা ডেনসিটি ফাংশনাল থিওরি করতে পারে না, আর কি করতে পারে? ডেনসিটি ফাংশনাল থিওরি ব্যান্ড স্ট্রাকচার ক্যালকুলেট করতে পারে almost accurately, k point, gamma point, and all these things. But what it cannot do, it overestimates the band gap. So তুমি ডেনসিটি ফাংশনাল থিওরি থেকে যে ব্যান্ড গ্যাপ পাবা, এই ব্যান্ড গ্যাপটা ইনঅ্যাকুরেট। হ্যাঁ, সো এইটা হলো ডেনসিটি ফাংশনাল থিওরির একটা limitation. But I think band structure calculation and other things it can do pretty accurately, right? If I'm not wrong, that's what I heard. জি স্যার, হ্যাঁ মানে স্যার ওই মানে দুইটা লেয়ারের যে ডিসটেন্স, ইন্টারলেয়ার ডিসটেন্স, আমরা যদি ফর এক্সাম্পল একটা স্ট্রাকচার যদি ডিজাইন করি, হ্যাঁ, তো এখন ডেনসিটি ফাংশনাল থিওরি দিয়ে আমরা একটা মানে এই যে ল্যাটিস প্যারামিটারটা আছে সেটা আমরা প্রেডিক্ট করতে পারবো। তো এক একটা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে তো দেখা যায় মানে ইন্টারলেয়ার ডিসটেন্সটা তো এক এক রকম পাওয়া যাবে। ফর এক্সাম্পল গ্রাফাইটের ক্ষেত্রে প্রবাবলি এটা 6.71 অ্যাংস্ট্রম। সো মানে এখন লেটস সে আমরা হচ্ছে MOS2 তে চলে গেলাম, তখন অন্য আরেকটা ডিসটেন্স পাওয়া যাবে। সো এইটা মানে স্যার মানে মানে কোন প্রপার্টিজ এর উপর ডিপেন্ড করতেছে, এই কতটুকু কোনটা বেশি হবে ডিসটেন্স বা কোনটা কম হবে? আমি ওটা ওকে দাঁড়াও, আমি বুঝতে পারছি তোমার কোশ্চেনটা কিছুটা, বাট আই এম নট শিওর আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট 100%। কারণ ম্যাটেরিয়ালের যে লেটেস্ট প্যারামিটার গুলা, এটা তো প্রতিটা ম্যাটেরিয়ালের জন্য ইউনিক, রাইট? জি স্যার, হ্যাঁ। এবং তোমার সেই লেটেস্ট প্যারামিটার গুলা কি তুমি যখন ক্যালকুলেট করো, ওটা কি প্যারামিটার গুলো দিয়ে দাও নাকি তুমি প্রেডিক্ট করো? না স্যার, প্রেডিক্ট করা হয়, মানে কোন ডিসটেন্সের জন্য মিনিমাম এনার্জিটা পাওয়া যাবে সেটা প্রেডিক্ট করা হয়। বুঝতে পারছি, তুমি মিনিমাম এনার্জি কনফিগারেশন বের করছো। জি স্যার, হ্যাঁ। তখন যেটা হয় যে সেই ডিসটেন্সটা যখন আসে তখন তুমি সেটা মিলিয়ে দেখো অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচারের সাথে, কারেক্ট? জি স্যার, রাইট রাইট। ওকে, সো তুমি যেমন মনে করো মোলিয়ম ডাইসালফার টেস্ট নন, সো তুমি মোলিয়ম ডাইসালফারের এগেইনস্টে করে দেখলা এটা ঠিকমতো হয় কিনা। কিন্তু তুমি যদি একটা নিউ ম্যাটেরিয়াল প্রেডিক্ট করতে চাও, তুমি তো জানো না, তোমাকে সিস্টেমটাকে ট্রেন করে নিতে হবে, তাই না? জি স্যার, এক্স্যাক্টলি। আমি তাহলে আমি এই যেহেতু আমি ডেনসিটি ফাংশন করি না, তাহলে ওই তোমার এই প্রশ্নের স্পেসিফিক উত্তরটা দিতে পারবো না যে কিসের উপর ডিপেন্ড করে ওই প্যারামিটারটা চেঞ্জ হবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। এটাকে আমি এটাকে তোমার কি যে পটেনশিয়ালটা চুজ করলা, সেই পটেনশিয়ালের উপরে হবে না? তুমি একটা পটেনশিয়াল চুজ করো না ডেনসিটি ফাংশনাল থিওরিতে? ওটাই তো চুজ করে, ওটাই তো প্যারামিটার। জি স্যার, হ্যাঁ। মানে স্যার এক্সপেরিমেন্ট করার আগ পর্যন্ত আসলে মানে বোঝা যাচ্ছে না যে এটা কি কারেক্ট পাওয়া গেল নাকি মানে সেটা আমার মনে হয় ঠিকই আছে। এই জিনিসটা হলো যে আমরা যখন সো এগেইন ওই যে তোমার ডেনসিটি ফাংশনাল থিওরি এস্টিমেটর প্রেডিক্ট করবে, সামটাইমস ইট উইল ওভার এস্টিমেট বা আন্ডার এস্টিমেট, উই ডোন্ট মাইন্ড। কারণ হচ্ছে কি সায়েন্সটা তো কিছুটা ট্রায়াল এন্ড এরর ভিতর দিয়েই যায় এট দ্য এন্ড। তুমি কিছু প্রেডিক্ট করবে, এক্সপেরিমেন্টালি করবে, আমরা একটা শর্ট দিলাম, সেটা যদি কারেক্ট হয়ে যায় সবকিছুই, তাহলে তার সায়েন্স আগাবে, মানে হয়ে গেল, শেষ, আর কিছু করার নাই। কিন্তু দি ফ্যাক্ট ইজ দ্যাট আমাদের অনেককেই কাজ করতে হয়, এবং তুমি একটা বললা, আমি সেটা বললাম যে না এটা সত্য না, আরেকজন বললো যে না এটা এরকম হবে, একটা কনসেনসাস হয় আস্তে আস্তে, তাই না? একটা কাজ যখন করা হয় তখন কিছুটা ভুল হতে পারে, সো এই ভুলটা অ্যাকসেপ্টেবল, কিন্তু এই তোমার ভুল হবে সেজন্য আমি কোনো প্রেডিক্ট করবো না, কোনো পজিশন নেব না, এটা অ্যাকসেপ্টেবল না, ঠিক আছে? সো আই থিংক দ্যাটস অল রাইট ইভেন ইফ ইউ আর মেকিং এ রং প্রেডিকশন। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমরাও করেছি অনেক রং প্রেডিকশন, কিন্তু যেটা হয় সেটা হলো অন্য সায়েন্টিস্টরা ওই পয়েন্টটা নিয়ে it creates an intellectual conversation, right? It stimulates other people, and that's what is science about. You have to stimulate discussion, somebody have to think about it. জি স্যার, very good question, thank you. Okay, so thank you Aminul. আচ্ছা, আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক। আচ্ছা প্রফেসর সাইফুলকে আমি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি। জি বলেন। জি স্যার।
আমি ওই গাইডেড ওয়েভ অপটিক্স পড়াই আমাদের এখানে, আমি ওটার উপরে কাজও করে আসছি কিছু। জি। তো আমরা ডোপ করি ইন্ডেক্সকে বাড়ানোর জন্য বা ইন্ডেক্স চেঞ্জ করার জন্য। জি, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স। হ্যাঁ হ্যাঁ, রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স। জি। তো সেখানে যেটার ইন্ডেক্স হাই, তা জি। সেখান দিয়ে আমরা ওয়েভ গাইড হিসেবে কল্পনা করে লাইটটাকে গাইড করে নিয়ে যাই একদিক থেকে ওদিকে। কারেক্ট, আপনার টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন হতে হ্যাঁ, হবে। রাইট রাইট। সো এখানে আমাদের ওই এই যে গাইডেড ওয়েভ অপটিক্সে ইন্টিগ্রেটেড অপটিক্স যেটাকে বলি আমরা, সেখানে দুই ধরনের ডিভাইস, অ্যাক্টিভ ডিভাইস এবং প্যাসিভ ডিভাইস, দুই ধরনের ডিভাইস আমরা বানাইতে পারি। তো অ্যাক্টিভ ডিভাইস গুলো লেজার এগুলো যদি হয়, বা আমাদের প্যাসিভ ডিভাইস ওয়েভ গাইড বা ফিল্টার এগুলো, তো এই টেকনোলজিতে কি ওগুলো কি করা যাবে? যেমন প্যাসিভ ডিভাইস যেগুলো আমরা ডিএফবি লেজারের জন্য ইউজ করি, করোগেটেড স্টাইল, হ্যাঁ, করোগেটেড ইয়াতে করে ফিল্টার বানানো হয়। তো এই সমস্ত এখন যে টেকনোলজি দেখা যাচ্ছে 2 ডিমেনশনাল, এগুলো কি ওখানে কাজ করবে এই ইন্টিগ্রেটেড অপটিক্সে 3 ডিমেনশনালি লাইটকে গাইড করার জন্য? আমি দাঁড়ান, আমি এই প্রশ্নটা আনসারটা সরাসরি জানি না, তবে আপনাকে আমি একটা কথা বলতে পারি, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওই কোয়ান্টাম কম্পিটিশনে জন্য ইউ নিড এ কোহারেন্ট লাইট সোর্স। হ্যাঁ, বুঝছেন? এবং এই লাইট সোর্স দিয়ে, সো 2 ডিমেনশনাল ম্যাটেরিয়াল ইজ ক্যান্ডিডেট। আপনার তো গাইড করার জন্য আগে প্রথম লাইট তৈরি করতে হবে, তাই না? সোর্স লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সোর্স লাগবে, তারপরে গাইড করবেন। এটাকে গাইডেড ম্যাটেরিয়াল হিসাবে ইউজ করা হয় কিনা আমি সেটা জানি না, কারণ আমার মনে হয় যে সিরামিক ইজ এ মাচ বেটার ক্যান্ডিডেট ফর দ্যাট, রাইট? এখন কথা হলো 2 ডিমেনশনাল সিরামিক আছে কিনা আই এম নট কোয়াইট শিওর, বাট এইটা আমি আপনাকে বলতে পারি যে, আপনাকে আমি দেখাই এখানে, that people have been trying to produce a light source, and actually very interesting and very active area for quantum computational reason. Okay, this you can see this picture. A light source, electroluminescent. Yeah. So and there are other like tungsten diselenide. So this is this is tungsten diselenide. That's correct. So tungsten diselenide is a strong candidate for light source. People are working on it. I think this is a work in progress. A lot of interest in this direction to create or something called single photon emitter, right? I think you probably know this. Single photon emitter. Yes. Yeah. Quantum computation এগুলো ইউজ হয়। জি। So single photon emission এর জন্য there is a lot of work going on, and there is a lot of money for single photon emission devices. And this material is a candidate for that. Okay. So আপনার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত, এটা একটা ঘুরানো উত্তর। না, ঠিক আছে। মানে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং। তো এটা তো বোধহয় আমি বুঝতে পারছি যে একদম নতুন একেবারে সুন্দর একটা এটা কাজে লাগলে পরে আমাদের নিশ্চয়ই কমিউনিকেশন আরো স্পিড হবে, নিশ্চয়ই স্পিড আপ হবে অপটোইলেকট্রনিক্স এর জগতে আর কি। জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি, আমি অনেক খুশি হলাম আপনার এই লেকচারের জন্য। অন্যরা যদি কেউ প্রশ্ন করে, মাইনুল। আচ্ছা, ধন্যবাদ আমাদের। Let me ask a question. So আমি একটা কোশ্চেন করি স্যার। সো আপনি হলো মানে একটা তো বললেন, ওটা আমি আসলে খুব ইন্টারেস্টেড, আমি জানতামই না। ন্যানো পার্টিকেল ডোপিং এর কথা বললেন একটা জায়গায়, ওই 2D ইয়েতে। ওইটা করলে মানে কোন ধরনের প্রপার্টিটা এনহান্স হচ্ছে? ধরেন আমি যে সেন্সর অ্যাপ্লিকেশনের কথা চিন্তা করি, তাহলে ওটা ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টিজ এনহান্স করা যাবে? এটা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হলো, যখন আপনি ন্যানো পার্টিকেলটা ডোপিং করতেছেন বা করতেছি আমরা, তখন সেটার সাইজ কেমন এবং আমরা যে ডিফেক্টটা ক্রিয়েট হয় সেই ডিফেক্টটা কিভাবে কন্ট্রোল করি? Right. Okay, that's a very good question. Number one, property, electrical property enhancement বলতে মানে কারেন্ট ইনক্রিজ বুঝালে মোলিবডেনাম ডাইসালফাইডের ক্ষেত্রে কারেন্ট এনহ্যান্স হয় না। এটা অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট ডিক্রিজ করে, এবং কারেন্ট ডিক্রিজ করা সুবিধাজনক কারণ হলো কি সেন্সিটিভিটি বাড়ে, রাইট? বিকজ যখন
if you are on a baseline, if you have almost no current, it's in the pinched off state, and you put a molecule and you can detect a very small current because it has a good off state. So you can control the off state of the material, right? Okay. That's what I was showing here. Let me show you that. That's, where is it? Okay, this particular slide. Yeah, you can see, you can change the off state current depending upon the number and where the off state works, right? Yeah, and that's one of the things. So that's number one. The other thing হচ্ছে যে molybdenum disulfide যদি সিঙ্গেল ক্রিস্টাল হয়, এখানে একটু ম্যাটেরিয়াল অ্যাঙ্কর করা ডিফিকাল্ট না, কারণ এখানে তো কোনো বন্ড নেই। সো সামটাইমস ন্যানো পার্টিকেলটা আরেকটা ফার্দার অ্যাঙ্কর হিসেবে কাজ করে, ওকে, সেন্সিং এর জন্য। নাম্বার 3 হচ্ছে এখানে যে যেভাবে ডোপিংটা হয়, এটা একটা নিউ কনসেপ্ট। এখানে কোনো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয় না বিটুইন ন্যানো পার্টিকেল এন্ড এ টু ডাইমেনশনাল ম্যাটেরিয়াল। যেটা হয় এখানে সারফেস চার্জ ট্রান্সফার হয়। হ্যাঁ, এটাকে বলে আমরা সারফেস চার্জ ট্রান্সফার বেসড ডোপিং। ওকে, সো এবং সেই একই জিনিস, ওই একই টাইপের ডোপিং এই বেনজিল ভায়োলেজেন একই, কারণ ওই বেরিয়ে তাদের যে ব্যান্ড অফসেটের জন্য ওর করে কি যে মলিকুলটা ডোপেন্ট হয়ে যায়। It does not take space into the lattice, right? It doesn't make a chemical reaction. I see. It's a physical setting. So in 2D material, there are many different types of concept. This is a new concept called surface charge transfer doping, SCTD. I see. Okay. I hope I was able to answer your question. Yeah. Okay. Thank you. Okay, so স্যার আমি একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছি স্যার। Sure. Final Islam, please. স্যার আমরা যেমন বায়োসেন্সর যখন ডিজাইন করি তখন কারেন্ট সেন্সিটিভিটি নামক একটা টার্ম আছে, তো সেখানে আমরা অনেক কয়েকটা পেপারে দেখছি লাইক দেবলিনা এটেল, তারা এভাবে ক্যালকুলেট করে লাইক ডিফারেন্সিয়াল চেঞ্জ, যেটা মানে I2/I1, বাট আপনার স্লাইডে আবার দেখলাম যে এটা ডেল্টা I/I1। এখন কোন ক্ষেত্রে ওটা ইউজ করে আর কোন ক্ষেত্রে এটা ইউজ করে, এটা যদি একটু বলতেন। আমার মনে হয় যে তুমি এটার কথা বলছো, রাইট? জি। এটা আমাদের কাজ না, এটা পেন স্টেট থেকে হয়েছে এই কাজটা। সো পেন স্টেট বাই ইউপেন। সো যেটা হয় বেসিক্যালি ইউ আর ট্রাইং টু, ওই আমার মনে হয় যে টার্মিনোলজিক্যালি ডেল্টা R/R বা এটা খুব একটা, বেসিক্যালি হোয়াট হ্যাপেন্স, দ্য চেঞ্জ ইন কারেন্ট ওভার the base current. That's it. That's what is sensitivity. That's one factor, right? আর তুমি যেটা বলছো সেটা কতটুকু ডিফারেন্ট, I don't know. স্যার রেজাল্ট কিছুটা স্যার অনেক ডিফারেন্ট আসে, কারণ আমরা উপস্থাপন যখন করি তখন দুইটা রেজাল্ট ডিফারেন্ট হয়। তোমরা কিভাবে করো ডেল্টা এবং I ছাড়া? এটা হচ্ছে I2/I1, মানে IPH4 ডিভাইডেড বাই IPH3 এভাবে করে। What is IPH3? PH3 লেভেলে কারেন্ট ডিভাইডেড বাই PH4 লেভেলে কারেন্ট, এভাবে চেঞ্জটা। Okay, I'm not familiar with this terminology. আচ্ছা, এটা ডিফারেন্সিয়াল চেঞ্জ বলে আর কি অনেকটা। আমি এই টার্মিনোলজিটাই আমরা যখন এক্সপেরিমেন্টাল পেপার দেখি আমরা এই রকমই দেখি। ওকে স্যার। হ্যাঁ, ওভার মোস্ট অফ দ্য টাইম এটা দেখি। তবে তুমি যখন সেন্সর করবে, there are two important things. One is sensitivity, the other is selectivity. Yes sir. So like the more important thing, okay, I know this is the current is going to change, like as I showed you. I mean, anything that you put on 3D material, the current will change because it will do a surface charge transfer. But the point is, how do you know that's the molecule? So you have to create an antigen antibody reaction, right? So Yes, sir. so can you predict what kind of antigen that will anchor onto the 2D materials for what antibody? How do we recognize an antigen? How to do a binding? Can you calculate the antigen 2D material or antibody 2D material binding energy and determine what is going to sit on it? না স্যার, আমরা এখন ওভাবে এই 2D ম্যাটেরিয়াল রিলেটেড সেন্সর এখনো ডিজাইন করিনি, আমরা সিলিকন রিলেটেড সেন্সর গুলো নিয়ে কাজ করি। আচ্ছা, কারণ that would be really interesting because otherwise we will have to do a trial and error method, right? ওটা দিয়ে বসে কিনা, এটা দিয়ে হয় কিনা, সেটা দিয়ে হয় কিনা, হ্যাঁ,
So predictive capability is important, that I know that this material will bind with this particular material. This molecule will bind in this material. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. স্যার আরেকটা কোশ্চেন আছে, যেটা হচ্ছে আমরা 2D ম্যাটেরিয়ালস রিলেটেড বায়োসেন্সর যেগুলো দেখি সেগুলো হচ্ছে বেশিরভাগই এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক অথবা অ্যানালিটিক্যাল সিমুলেশন হয়। Right. এখানে কি কোনো স্যার কোনো টিকেট সিমুলেশন টাইপের আমার এনভায়রনমেন্ট আছে কিনা, যেখানে আমি এই ডিভাইস গুলো সিমুলেট করতে পারবো এবং তার সাথে বায়োমলিকিউলস এর অ্যাক্টিভিটি গুলো যদি আমরা দেখতে পারি? So we will be interested, for example, যে দেখছো IV কার্ভ গুলো তৈরি হয়। Yes sir, yes sir. Can you do IV curve? Yes sir. So এখন can you calculate the amount of dopant that will be required to get such an IV curve, and then one has to back calculate to get that amount of dopant, what kind of potential that will be required from the biomolecules, to get Yes, to that current level, because that much surface charge has to be transferred. So I think those kind of calculation is pretty interesting, and they will make a high impact factor journal. Yes sir, yes sir. Thank you sir. Yeah. Okay, so thank you Faimul Islam ke. আচ্ছা, আর কোনো questions কি আছে? আচ্ছা, এই স্লাইডে ড্যাম গোটা কি? Oh, this is the chemical. I see. Okay. It's a micromolar. Okay, so Okay. it's showing the sensitivity, huh? J Hmm. 0.001 micromolar is getting sensed. Hmm. Okay? Okay. And this is a synthetic opioid peptide. So you know that opioid addiction is a big crisis in the United States, right? I'm lot of not that people die familiar from with this. opioid addiction. Hmm. I see. So federal government gives money to do a study on opioid, right? Yeah. Okay, okay. Okay, so thank আচ্ছা, you. মাইল ভাই, আমি একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, খুব আসলে জামান বলো। জি, আসসালামু আলাইকুম। আসলে সাইফুল স্যারের সঙ্গে আমার বেশ আগে থেকে একটা পরিচয় আছে, সেটা হলো স্যার আসলে মনে আছে কিনা, কৃষি ইউনিভার্সিটিতে স্যার প্রফেসর হিরোকি আগর ওখানে একটা আপনি সেমিনার দিয়েছিলেন। ও হ্যাঁ, ওখানে স্যার, ওখানে ফার্স্ট টাইম স্যার আপনাকে আর কি মানে পরিচয়। ও আমি ওখানে তোমাকে দেখেছিলাম, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, হ্যাঁ আমার মনে আছে, রাইট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এরপরে হচ্ছে বাংলাদেশে স্যার আপনি একটা কনফারেন্সে দিয়েছিলেন, প্রফেসর বাসিত স্যারের একটা কনফারেন্স হয়েছিল। তো ইনফ্যাক্ট তখন আপনি আমাকে একটা চাবিও একটা আর কি ফ্লোরিডার একটা চাবিও গিফট দিয়েছিলেন। যাই হোক, থ্যাংক ইউ। অনেকদিন পরে আপনার সঙ্গে আবার কথা হচ্ছে। স্যার আমার দুইটা কোয়েশ্চেন ছিল। একটা হচ্ছে যে আমরা তো জানি যে MOS2 এর কন্ডাক্টিভিটি কম, হ্যাঁ, এবং যেটা হলো বায়োসেন্সরে যেটা খুব দরকার, যেটা আপনি বললেন যে কম কারেন্ট সেটা সেন্স করতে পারবে, মানে সোফার আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড আর কি। তো আরেকটা হচ্ছে যে যদি আমরা MOS2 ট্রানজিস্টরে ইউজ করি, এখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনি মনে হয় যে গেটের উপরে ইউজ করেছেন না, এই যে এই স্লাইডটাতে। এটা আমার কাজ না, অন্য আরেকজনের কাজ। ও আচ্ছা, এটা একটু এই মেকানিজমটা জানতে চাচ্ছিলাম যে যদি MOS2 এর কন্ডাক্টিভিটি কম হওয়া সত্ত্বেও আমরা এখানে ট্রানজিস্টরে ইউজ করতেছি, তো এই মেকানিজমটা যদি স্যার একটু বলেন আর কি। So basically, as far as I understand, it's like a biogating. So so you put something like the way that আমরা যেটা BV molecule so act করে, right? So it just gives off let me show you this. If you look at the band diagram, you see that every molecule that you get, you will have a certain band diagram, right? So in this case, it's not called band diagram, it's called SHE. Okay, I forgot what does SHE means. Okay, because these are more homolumo level. This is a molecule, right? They don't have really the band. So basically the point is that their band scenario is such that some of them will be able to give electron and some of them will be able to take electron, just because of the way that the bands are aligned.
not because the way that they chemically interact. Most of the time, they do not chemically interact, okay, with two-dimensional materials. You could, though, functionalize the material to do a chemical interaction, okay? There are work going on. There are many different sensing mechanisms, but I think in this particular case, the mechanism is that the material, in this case, gives off electron. If I look at the current level, I will be able to tell whether it takes electron or gives off electron. Let me, yes. So if I look at, okay, pure functionalization is the red one. Then after receptor, after harmonic, so the current decreases. So the current decreases, it's actually hole doping. Okay, so it means that it is taking electron out of molybdenum disulfide. Okay, it's an acceptor molecule. Okay. আচ্ছা So it's taking electron out of the 2D material in this particular case. এখানে কি স্যার এই যে আপনার MOS2 এর কয়েকটা লেয়ার মনে হয় দেখা যাচ্ছে না, মানে মাল্টি লেয়ার এখানে ইউজ করা না, এটা হচ্ছে। সিঙ্গেল লেয়ার MOS2, এটা CBD সিনথেসাইজড MOS2, এগুলো হলো MOS2। ওরা করেছে কি কারেন্ট ক্রস সেকশন বাড়ানোর জন্য, এটাকে বলে ইন্টারডিজিটেটেড ইলেকট্রোড। ও আচ্ছা, ইন্টারডিজিটেটেড ইলেকট্রোড ব্যবহার করেছে বিকজ সো দ্যাট দে আর এবল টু track, able to make devices on multiple 2D crystals to increase their fidelity. এটা ইন্টারেস্টিং তো স্যার। এটা কি স্যার সিবিডি দিয়ে গ্রো করা এটা? হ্যাঁ, এই গ্রোথটা সিবিডি। যখনই তুমি একটা ক্রিস্টাল দেখবে এরকম ট্রায়াঙ্গেল, ইউ নো ফর শিওর দিস ইজ সিবিডি গ্রোথ। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এখানে যে আপনার মাল্টি লেয়ারে ক্যারেক্টারাইজেশন কি তখন তাহলে একটা একটা করে করা হয় নাকি আপনার সবগুলোতে একসাথে? এটা সবগুলো একসাথে, এটা একটা এভারেজ প্রপার্টি। আচ্ছা, ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। You're welcome. That's a good question. Thank you. Okay, thank you, Dr. Kobiruzzaman. আচ্ছা, আরো কারো কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে আমরা নিতে পারি অথবা we can go into the open discussion. I think এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনেক ফ্যাকাল্টি টিম মেম্বাররা আছেন, অনেকেই 2D ম্যাটেরিয়ালস এবং 2D ম্যাটেরিয়াল বেসড ডিভাইসেস নিয়ে কাজ করেন, বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনস, কেউ সেন্সিং, কেউ এনার্জি, কেউ হয়তো বা সোলার সেল, সো ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনস নিয়ে কাজ করেন। এরকম অনেকেই আমি দেখতে পাচ্ছি ফ্যাকাল্টিরা আছেন। আমি নিজেও কিছুটা কাজ করেছি রিসেন্টলি অন 2D ম্যাটেরিয়াল বেসড ডিভাইসেস। সো আই থিঙ্ক আমরা আসলে একটা ডিসকাশনে যেতে পারি যে আমরা কে কি নিয়ে কাজ করছি, বা স্যারের সাথে হয়তো আমাদের কিছু কিছু ওভারল্যাপও আছে আজকে যারা টক শুনছেন। সো আসলে কিভাবে কোলাবোরেশন করা যায়, কিংবা একজন ইয়ে করেছে, যদি স্যার খুব ছোট করে বলতে চান জাস্ট 1-2 মিনিটের মধ্যে যে tell us something about opportunities. Oh yeah. Okay. So ছোট করে যেটা বলতে হবে তাহলে ওখানে যেতে হবে আমাকে আবার। Let me just okay, so basically আমার স্লাইডটা হলো PhD স্টুডেন্টের জন্য যারা যাবে। হ্যাঁ, so a lot of the time people think about আমি কি MS এ যাব না PhD তে যাব। So তুমি যদি okay, to go to PhD we only read 4 years bachelor. So if you have a strong package, then you should go straight into the PhD. For some reason, you know, যে মনে করো যে তুমি আসলে খুবই ভালো ছাত্র, কিন্তু there are some personal setback হয়েছে, যার জন্য সিজিপিএটা একটু কম হয়ে গেছে, ভালো ইউনিভার্সিটি নিচ্ছে না। তখন হয়েছে কি অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে পিএইচডি প্রোগ্রাম হয় না কিন্তু এমএস প্রোগ্রাম হয়। ওকে, ওরা সো সেখানে গেলে এমএস থেকে পিএইচডি ট্রান্সফার করা যায়, অনেকেই করে। ওদের রিকোয়ারমেন্ট গুলো এত স্ট্রিনজেন্ট না, এবং ওই তখন তুমি এমএস করার সময় ইউ ক্যান overcome the GPA requirement that you have had, and there are other things that happens, you know, not everybody blooms at the same time, right? Because বাংলাদেশে একটা অসুবিধা হলো, if you did not bloom, আমরা বলি ফ্লাওয়ারটা যখন ব্লুম করার কথা তখন যদি ব্লুম না করে তাহলে লাইফ শেষ। কিন্তু আমেরিকাতে সেরকম না, if you have the potential and you can bloom any time,
you are great. So you can do that. Or one thing to keep in mind, why do you want to do a PhD? What do you want out of it, right? So you can think about it. If you want to discuss this with me, we probably can set up another time, because today is not really that. I can actually give a half an hour talk on this slide. So, and the question is, if you have to do a PhD, why choose USA over other countries? And the answer is the last point. Okay, the training that you get in United States is a world-class training. It prepares you for, so the PhD is not really, it's making you an expert in certain thing, but more than that, it is actually preparing you to solve problems that are yet to come. Okay, so most professors in USA don't work on the same field for long, because the reason being is that the problem changes. The society faces different problem at different times. The federal government also changes the, where the money is, they change every now and then, every 5-10 years, they change their focus area. And we have to follow suit. So our skill set, যেমন nano fabrication, nano characterization, device transport, এটা হচ্ছে স্কিল সেট। এই স্কিল সেটটাকে আমরা ট্রান্সফার করি ডিফারেন্ট ডিরেকশনে, ওকে, যখন যেখানে দরকার। সো আমাদেরকে নতুন নতুন ম্যাটেরিয়াল সম্পর্কে শিখতে হয়, সেই ম্যাটেরিয়ালে ডিসকভার করতে হয় ডিফারেন্ট প্রপার্টিজ। সো পয়েন্টটা হলো যে PhD lets you do that. The kind of training you need is that allows you to have a skill set that makes you transferable, right? Makes you valuable, and that's something that America will do. Okay. Then also people often think about, shall I go to Harvard, Princeton, or is it okay? If you wanted to become a professor in the United States, then it's very important to go best university as you can, provided you are successful in the chosen field. You go to the best field, but you are not able to publish anything. Best university, then that doesn't help. Okay, so if you are going for industry, then what is important here is that you choose the field and say, where can I get most out of my skill? Okay, where do I do best training? Okay, and that if that can be done at if that is done at a great university, it's good. If you can go, it's great. But if you don't go to the great university, come to somewhere less prestigious university, it will make no difference after you get your PhD. If you do good work, absolutely no difference. Okay, my first student who did PhD, Paul Stokes, he's a staff engineer. He's one of the chief engineer of Corbo Semiconductor, okay, that makes transducer, right, for the iPhone and many other phones. So I'm telling you these things because Paul told me all this stuff. In admission, what is the committee looking for? They're looking for your GPA. They're looking for a strong reference letter. Okay, what the advisor is writing, a differential. This is something for the advisor. If you write a differential reference letter, it's best. What is a differential reference letter? If you advise 20 students, you tell us that this student that you are recommending, what is its ranking based on all the students that you advised, and then what these ranked student or similar ranked student went, the previous ranked student. So for example, you say, this is my top 3 students that I have supervised. Then you tell us, where did the other 2 went? Did they go to Georgia Tech? Did they go to Princeton? Where, right? So those kind of scenario really help. That tells a lot of information for us. But for the student to get that kind of reference, you really need to work hard, win over the professor, and show that you can do whatever you are asked to do, right? You are willing to learn. Okay, and when you go there, you have to be very mindful about supervisor-mentee relationship. Sometimes I found that the students really don't know what the supervisor does and what the student does. That sometimes, especially from our background, and I had the same problem when I was a student. I thought my supervisor should do this, and he was not doing what I thought he should do. And so I was a little bit angry that my supervisor was not really helping me. But later I figured out
supervisor is not helping me for obvious reason, because he wants me to learn how to swim. And if my supervisor always hold my hand, I'm not going to learn the swimming. So when my supervisor release his hand, I feel like I'm drowning in the water, right? And so you have this very difficult experience, okay? And that's normal, right? Because you have to become independent. You have to become an independent thinker. You have to learn how to swim alone. And if you had a great training, most of the people that comes out of from programs like this kind of work that we do in devices and things like that, the first job you will make into 6-figure. I'm sure Moinul will be able to tell you more about it. Moinul work in global foundries and things like that. Right, Moinul? Ji sir. Sorry, I had to take a short break. Sure. I am back. So I think that's in a nutshell. Okay. right. Now, if you want to go for a postdoc, that strike, what we say, তাওয়া যখন গরম তখন রুটি সেকে ফেলো, তোমাকে মার্কেটেবল থাকতে হবে. So when you have a lot of papers, when you're marketable, you go for it, right? Opportunity comes once and you have to take it. If you say, oh, আমার এখনো প্রফেশন শেষ হয় নাই, আমার এটা হবে, আমার 2-4 প্রফেশন আর 2 বছর পরে যাব, I think that's not, if you talk to people who have done that, that's not really great. I'm sorry that this is something I'm saying. The department chair may be angry with me, but I think if you are looking for your career, then when you are the super active, when you are still productive, highly productive, that's when you need to go for your postdoctoral. Anything else? Does that cover the information that you wanted to know? Yeah, I think that's a pretty good summary. Right. So with that, I think we are already past 1 hour, but we can go for some open discussions. এখানে অনেকেই আছেন 2D materials নিয়ে রিসার্চ করেন, কেউ সিমুলেশন করছেন, এক্সপেরিমেন্ট করছেন। সো আমি একটু শুনতে চাচ্ছি আসলে ফ্যাকাল্টিরা যদি কেউ ভলান্টিয়ার করেন, তাদের একটু 2D ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কে কি কাজ করছেন একটু যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন আর কি।